To start with discussion of important questions of property law of course 4 of second semester KSLU LLB program. In this, we are going to discuss important questions. If you have any doubt, you can contact me directly on 8088854607. Don't hesitate to contact me anytime. We are available till 1 a.m. and also available next day also full day. You can contact us for any doubt. We have covered all the questions of important questions. Be confident about our material. Some people of your student will tell this question is important, this question not. That is not the case. Whatever you are telling, that is the important question. Whatever your students, your friends are telling, those questions also included in our study material. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ IQCourt ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಹವ್ ಕವರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ IQCourt ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ IQCourt ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. We have done day and night research and we have covered all the topics, all important topics which comes in our exam. That is the beauty of IQCourt study materials. ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದೀರಾ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆಂತ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಸೊ ವಿ ಹವ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನೋಟ್ಸ್, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನೋಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು 20 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. Conclusion also there. Everything, section is there. Case laws are there. Everything we have included. See all this. This is for English medium. This is English medium just for study materials of property. The long notes also there. See, we are providing long notes just for study material notes, problems, and also we are providing the tricks. We are also providing the problems summary, and also we are providing the case laws, one-line case law, brief case laws, and also we are providing the blocks. Means tricks also we are providing. All our students knows about it. ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೆಕ್ಷನ್, ಹೇಗೆ ಕೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ಓಪನ್ ದ our study material and see it. Everything is covered. I will show you the real exam question paper and just to make you confident what are the things comes in the exam which are all 90% important, which are all 50% important. All those things I'm going to explain it on property law. This is one of the easiest subject, easiest subject. If you don't know the concept, if you don't know what to write, then it will be difficult. I have made a video on the property law. Just go through it. I'll also explain the important questions. This is unit 1. This is syllabus of unit 1. This is one of the easiest subject for you to understand. I explained each and every concept nicely in the video. Just go and watch. I'm going to explain the points, questions, real exam question. This question came in 2024 August in the property law. So what is the question? Define the transfer of property law. I'm going to explain it very fast, so you don't require to waste your time watching the videos. Just I'm going to explain it very fast. Explain what passes to the transferee. The transfer ಅಂದ್ರೆ ಈಗ transferor this person giving the property to this person means this person is the transferor. Last time OR ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Transfer receiver is a double E. See, double E means receiver. It's very simple, very easy. ಸೊತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ಸೊತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರದಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪಡೆದವನಿಗೆ ಏನೇನು ಹೋಗ್ತದೆ? ನೀವು ಮನೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ, ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಸಂಬಡಿ. ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ house also will go along with the land. Yes, everything will go along with the land. That is what you have to explain each and everything. This is also very this is, see, I'm mentioning just what came one time. I'm telling this is very 90% very important question. There's so many questions are there in property. I've explained everything. This is the first question I combined. See, they will ask in a different way. That's why I put so many questions. Actually I've combined everything. See, ಸೊತ್ತಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸೊತ್ತನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಸೊತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರ ಇಬ್ಬರು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸೊತ್ತನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಫೈನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸಿ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ 5, ಪಾರ್ಟ್ 4 ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಪೆಚುಲಿಟಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ರೂಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಚುಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು
ಶಾಶ್ವತ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಯಮ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ನನ್ನ 10 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು 1000 ವರ್ಷ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಶಾಶ್ವತ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆತರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇವ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇವನಿಂದ ಮಗುಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಇವ್ನು ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಮಗುಗೆ ಹುಟ್ಟಿ 18 ವರ್ಷ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಗು ಹೋಗೋ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಲೇಟ್ ಆಗಿ 19 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Then this answer will go to, this is very important question. So I'm telling you, they will ask like this also, and also notice and discriminate. This just 30% you can take. They are not going to ask this question. ಸೊತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಷರತ್ತಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಈ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಗ, ನಂದು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿಯಮ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಅಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತರ ಯಾವ ತರ ಇದು ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ಅವನು ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ this also very important. I would rate it as 70%. All our materials are important. Whatever I explained in our IQCourt study material, all questions are important. You have to study all the questions. You will get only these questions. If I'm just mentioning 50%, you should not tell sir I have just skipped the question. You should have to study all the questions. That is very important. ಇದು ಮತ್ತೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಬಿ ನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಗ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎ ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಪ, ಸಿ ಮಗ, ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಸಿ ನೀನು ಬಿ ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ಈ ಮನೆನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದನ್ನೇ ಘಟನಾವಲಂಬಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿರಂತರತೆ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಯಮ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 98% ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ನಿಹಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ. ನಿಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಅದನ್ನ ನಿಹಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ರೂಲ್ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರೂಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಚುಲಿಟಿ, ನಿರಂತರತೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮ. ರೂಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಚುಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ವತ್ತಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಳಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅಜಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ. ನೋಡಿ, ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅನ್ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ, ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಗುಗೆ ಇನ್ನು ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ಅಪವಾದ ತರ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್. ಇದನ್ನ ರೂಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಚುಲಿಟಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಅಜಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 30% ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಇದು ಬರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 90% ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 90% ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೋಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. 90% ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಅದೇ ಮಾರಾಟನ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಗೋ ಟು ಇದು ಲೀಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇದನ್ನ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀರಿ, ನಿಜವಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಅಪವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? Unit 2, question number 4. See, this is the question. We explained everything. Part performance, the fraudulent transfer. Discuss the circumstance under which creditor can set aside the transfer of as a fraudulent with the illustration. Every transfer of immovable property made with the intent to defeat or delay the creditors shall be voidable at the opinion of the creditors so defeated or delayed. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂಥರ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಈ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತೋರಿಕೆಯ ಮಾಲೀಕ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಈಗ ಇವನು ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಇವನು ರಿಯಲ್ ಮಾಲೀಕ ಇವನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಇವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಡಮ್ಮಿ ಮಾಲೀಕ. ಸೊ
ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 95% ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಲೀಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 98% ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, 98% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕೇಸ್ ಇರೋ ಜಮೀನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಲೀಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 5th ಯೂನಿಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ 3rd ಯೂನಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಲೀಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ 20 pages we have covered everything. Is very very important. 3rd unit, if you go to 3rd unit, this is also very important. This question is very important. This one they will ask a definition, but this is not that important. Okay, this is only 30% important question. This is an important question. Already covered everything in the study material. You don't require to look for any important question. All are already covered all the questions in the study material. If you want to score above 60-70, you just simply read all the everything whatever I have given in the study material. Only 20 pages I have explained. Adamanavannu ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ, ಅಡಮಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. This is also very important. This is also 90% very important question. And what is this? This is 98% very 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 important. 98%. Mortgage right to redemption is a statutory right, and the same can't be contracted out. Once the mortgage is always a mortgage, 98%, 99% ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ So in 3rd unit, we have explained in the question paper, it came in the 2nd unit. So here in the study material, we have explained it in 3rd unit. Right of the redemption on the statutory right can't be contracted out. Explain what is clause on the right of redemption. Also discuss the principle of once the mortgage is always mortgage. See, each and every question we have explained. This came in 3rd unit. ಈ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಮಾನ ಪಡೆದವನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. See, all questions we have explained. So this 3rd unit, right? 3rd unit only we explained. Okay, it's correct only. This is 3rd unit. That's why I explained it in 3rd unit. This 3rd unit. Okay. 3rd unit, that question we explained it in 3rd unit. 2nd question. This is just past study material. Everything we explained. Everything. All the important points we explained. See, this is the different types. Also we explained. This is Adamana. All 3 questions are important in the 3rd unit. You can't skip. You can't say this is important, that is important. No, this question you can skip actually. No, in the study material all are important. This question is 30% important. Just study a little bit. And if you go to next one, points of redemption, this is also very very important. And if you go to 4th unit, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೇಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು, under what circumstances under which lease can be determined, what are the different modes of termination of the lease. Very very important. This question you may get 2 questions in this unit. Very very important question. ಮಾರಾಟವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಿ. ಇದು ಸೇಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕ್ವಶನ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. This is the 90% important. This question also 90% important. Not 90, you can take it 95% important. See, ಮಾರಾಟಗಾರನ seller rights and liability. This also very 90% important. See, all these questions are really very easy, very easy to understand. This lease, this essential requirement for a valid lease. You will get 2 questions in this unit. So this also 90% important. So all questions are important in this one. Dana, this is also very important. This is 90% important question. We explained everything in our study materials. See, Marata sale or related to sale. This one is related to the lease. This one is related to the gift. All explain ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. This is our study materials. We explained each and everything. Then we go to this is in this 5th unit. We have given only 2 questions. That is one related to the beneficiary. Another one is related to the trustee. Only 2 questions we explained. Both questions are important in this our study material. See, 26 pages have we explained. Only 2 questions are we have given in the 5th unit. Both are important. Rights and duties, liability and statutory power of the trustee. This is the first question and the second question. And this is only 2 questions we have given in the 5th unit. They may ask 2 questions also. One is for 8 marks, another one is 16 marks. Both are very very important. Trust, how to create the trust, explain the procedure for creation. What are the kinds of trust given in the Indian Trust Act? State the provision related to the creation, distinguish of the trust. Certain obligations are in nature of the trust. This question also, this was 98% important question. And second question also very very important. This also very very important.
So both we explained, only two questions we explained, trustee and trust beneficiary. Both you have to explain the rights and liability and the definitions and essentials, all those things you have to explain. There are two questions we are given, combining all these questions in the 5th unit. All are equally important, all are 99% important. You can't skip any of this. You will definitely get one question, very easy unit, you can't skip this 5th unit. Only two questions I have given in this study material. So you have to study all of this. All are 99% important questions. Okay, thank you very much. All the best. If you need these important questions, you can ask me. You can just see, first you just study, just for study material, first you study. After this, you can go for the concept notes. Concept notes means IQCourt special note. This is having the easy explanation. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಇದು ಓದಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓದಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು IQCourt ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ, ಅದು ಲಾಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಓದಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಓದೋದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಲಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಒನ್ ಲೈನ್ ಕೇಸ್ ಲಾ, ಅದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ತರ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಾದ್ರು 600 ಟ್ರಿಕ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2 sections ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗದೆ ಜಸ್ಟ್ 2 sections ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ one case law ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ if you are able to study more, that's well and good. If you are not able to study, just study at least one case law. That's very important. Okay, thank you very much. Bye bye.